15 kilometers from the heart of Nairobi, away from the bustling busy streets and skyscrapers, lies a world where survival depends on what others throw away. This is the story of the reality of plastics in the life of one waste picker. Meet Joyce, one of the many waste pickers in the vast Dandora dump site in Kenya. When I wake up in the morning, I prepare my kid to go to school. Then I get bath and come back and on my way to dump site. Like many others, Joyce spends most of her days sifting through mountains of waste, hoping to find recyclable materials she can sell to sustain her livelihood. The years I have been in the dump site is like 12 years since I was young. I used to come in the dump site with my mother, and when she got sick, I get the experience to come back to fetch for her. From 12 years, naweza sema kuna exchange kubwa sana na challenges zenye tumepitia. Kwa hiyo 12 years hakukuwa na mountain car hizi za takataka, but for now naweza angalia kitu ina provide kukuwa na hii mountain za takataka, obvious tu bado ni plastic. Plastic production has risen from 2 million tons in the 1950s to 400 million tons a year in 2019. Over 8.3 billion tons of plastics have been produced since inception and is on track to triple by 2060. Tuko na challenges mingi ka waste picker. Kuna senye unezoona gari zinaingia yes but hazina kitu, but kuna plastic zinakwanga zimebeba zenye hadi zitu gainingi per day. Tunaionanga ka waste sisi. Na sasa tumekuwa tukijua hizi plastic kuna pillars wao, but most of the plastic haziendi. Tunaokotanga tu less plastic zenye tunauzanga ni kidogo sana, so unaweza pata like a month ndio ndauza hizo plastic juu ni kidogo sana zenye tunaokotanga. Ndio maana unaona trash imejaa huku kote, unaona hizi milima za takataka. Hizi sugar papers hizo zote haziendangi. Kuna venye tunaitanga farafare, ukiguza unasikianga hii sound yake, unasikia hii haina pesa. Hizi omo ni hizo sound zenye zinakuanga na makelele sana, hiyo karatasi iendangi, like haina market anymore kwa dump site, na ndio maana unaona ina provide mlima yote. Side ya kutu affect inatu affecting sana juu kuna senye itakaa sana, sijui ni nini hutoka ndani yake. Kuna moto inachimbukanga chini yake, inabaki imetoa pollution mbaya kwa air. So kama saa hii mimi simalizangi like a month kasi sijaenda kutibiwa kifua. Siwezi maliza a month kasi sijafungana, sijashindwa kupumua. Na ndio maana unaona watu wengi wenye wako na asthma ni watu wa huku. Watu wengi wenye wako na TB ni watu wa huku. Na pia mama yangu kugonjeka ilikuwa ni kifua. Tukienda hosi tuliambiwa ni kifua yake ndio iko na ikakaa kifua yake ati imeisha. Hivyo ndio tulijibiwa na daktari. Ana some another nerves huku zimeisha. Na sijui ni nini gani ilikuwa ina cost ndio ziishe. Juu ukiangalia huku kuna moshi. Nadhani hii moto venye inakanga, hii moto yuko strong pollution. Kwa hivyo inatu affecting sana. Hadi sauti, kuna saa nyingine bedhi ukikaa huko nje unakujanga unaongea vitu different, mtu anakuuliza kweli ulikuwa sasa unaongea na maringo, na si kuongea na maringo, sauti you change. A report by Teafund, one of the first to document the impact of discarded plastic on the health of the poorest people in the world,
estimates that between 400,000 and 1 million people die every year because of diseases and accidents linked to poorly managed waste in developing countries. You can see here we have the shredded plastic papers. They shred them to hide their evidence. So this is shredded for almost sweets and Royco cubes, those papers. So they are a waste. Here is the waste. You can see here is sunlight. This is sunlight. This is lavender, toast. They shred them to hide their evidence. Unaweza ona hizi mountains zimezibwa tu na takataka hizi za omo, sukari, kablos, dofi, ringos, sunlight. Hizi paper tunaziitanga farafaria. Zenye tuna collecting ni hizi zenye zinakuanga soft. Hii ni Nestif hizi zikwangi na recycler wao, na hapa nyuma unaweza ona tu ameandika recycle. But haziendangi hizi. Hizi ni plastic zenye tunaona ni waste. Hizi mountains zimewekwa hizi waste za hizi papers. Hizi haziendangi hizi zote. Hizi paper zote. Hizi ni takataka saa kwetu. Tunazionanga kaa kaburi tu ya takataka huku hizi. Hawezi pata mtu ametoka na huko anachukua hizi. The economic and social realities of waste picking are cruel. Despite her hard work and spending countless hours either in the cold or the scorching sun, Joyce earns very little, often living in poverty and facing social stigma. Hizi tunazitanga polythene paper. Ukishika usikiangi ikiwa na kelele. So hii tuna collectingi. Tuna mix tu yote. Hizi nazo ni sacks zenye zimekatakatwa. Hizi tuna collect. Hizi nazo tunaziita planyo. Hizi ni just. Hizi tuna collect. Hizi can. But juu si mingi, tutaziweka kando, tunaziweka tu kwa planyo. Juu ni ngumu upate bado. Hizi nazo tunazita standard but ni uhuru bags. Hizi bags. Pia hizi tuna collecting but zinahesabiango per week, per month. Uko Saturday, Sunday. Plastic waste is not just a burden for waste pickers like Joyce. It's an environmental catastrophe. Rivers, oceans, and landscapes are choked with plastic, causing severe ecological damage. The health effects of plastic pollution are far-reaching, impacting not just the environment, but human health as well. Joyce is no stranger to these health issues. Her daily exposure to plastic waste has taken a toll on her health and that of her family. Plastic pollution inani affect sana. So nikiuliza daktari the effects ina bring you out na nini juu kwa mwezi sijai kosa OC. Yeye uniambia sana ni dust na penye nafanyia kazi juu mimi nafanyia dump inside. So unapata hii pollution yenye hizi plastic hizi zenye zina burningi, hizi zenye ni waste kwetu. So unapatanga hizo zikibani, hiyo air pollution ikitupata kasi waste picker, tunakuanga affected sana. So ndio maana mimi naendanga OC kama mara 2 kwa mwezi ama mara moja. Yani sijai kosa OC juu ya throat ama nini, na sengine sauti yangu unasikia inapotea. Hadi leo nilikuwa OC juu hiyo shida. Na bado ukienda sana pia mam ndio akuje kupass, shida yake ilikuanga bado ni hiyo tu affection tu ya kifua, respiration system ndio ilimkula hivyo.
kufikia kwa nini alikuja akaambiwa lungs zake zimeisha, ndio hii nini ya Mama Lucy, but mi sijui kuiangalia, but hosi kuna venye wakiangalia wanakuambianga shida ni kama hiyo. Unapata huo mwenye alitibu mam alitu explainia venye unaweza iangalia uione, alisema lungs zake zimeisha, ana lungs. Na hii cause yote kuna penye alikuwa anasema hii ya huku ni kama moshi, na mam si effective kwa drugs, avutangi hizo sigara. So unapata huku unasikia hii ni moshi, hii ni baridi, ingine sijui ni nini, unashindwa. Yes, ni daktari ndiye amekwambia, but mi kwa nini yote juu pia mama alikuwa waste speaker, na mi pia na affect yango na vituka hizo za respiration system. Sana naona inatoka kwa hii plastic pollution. Kwa hawa producer wenye wana produce, so mi naweza omba tu waache kuproduce juu kwetu ni waste, juu bado inatu affect. Na pande ya gava naweza penda hii nini yenye wameweka hapo nyuma ka hiyo recycling, kama recycle tu watu hiyo nini ikwetu ni waste, na wakwe wanajua ni aje wataimanufacture irudi kwao, juu kwetu huku ni waste na ndio pia inatukula hivi vyetu. So mi naweza sema tu waache kuproduce hizo paper, zinatuumiza sana sisi kama waste speaker hapa chini. Recycling plants only use a small part of the single-use plastics for recycling, and most of the remaining plastic is discarded back to the environment. My name is John Luca. I'm an executive at Jenge Makers. Here at Jenge Makers, we recycle plastic to make paving bricks. On our end, we only use the bottle cap. Plastic is a waste globally. We know it's a menace. There are more than, let's say, 90 or 91% of plastic that is left on the ground. So we seek the manufacturers of this plastic, if there is anyhow that can be done to give us a solution for the plastic, it will be the best way. Because not all companies or not all recyclers will recycle all the types of plastics. They are left on the ground, make it more not conducive for everyone. My name is Brian Gisore Nyabuti. I'm the Secretary General for the Kenya National Waste Speakers Welfare Association. So generally, I started doing waste speaking when I was 9 years, but now at the moment, we as waste speakers don't collect everything, because you find the only plastic which are going are the HDPs and PETs at some time. So we find it's very difficult for us to collect anything which does not have a value or a buyback system. So what we really need is a buyback system where we can collect everything, because we are sure they'll be bought. Because also, a waste speaker can't collect it and go to put it in his yard, because it will waste space and time. So we find it's a very big challenge for waste speakers to have them as a resource, because they are sure they cannot sell it. Me as a waste speaker, I try to cut the plastics that I use, because most of the time you find many people try to buy small things, so they are also packaged in the plastics. So there is a system on how we can buy salad with the reused bottle. You can buy a detergent with a reused bottle. You can buy water with still a reused bottle. You can buy milk with still a reused bottle. So I think that's the way to go for us to cut costs, to cut the single-use plastic, because they are the majority at the landfill and out there. But at the same time, they are choking the marine life. They are also going inside the roots and inside the soil. So we really need to be on the front line to cut the plastics. So with us here tumenunua the things from the refill system. Tuko na omo here which is 1.5 kgs, tumenunua 300 shillings. We have the sachet omo for 30 grams, we have at 15 shillings. So if you could need the same sachets for 1.5 kgs, you will need 750 shillings. And then compared to the refill one is 300 shillings. So when you go there with your refill bucket, you will save on 450 shillings. And then here we have water. So water for 5 liters
at the refill, we bought it at 50 shillings. But for 500 milliliters of water, we have it at 40 shillings. So if you will need, for the 5 liter, if you need for the 500 milliliters of water, you'll need 5,000 milliliters of water, which would cost you 400 shillings. But when you go to the refill system, it's 50 shillings. So you'll save 350 shillings if you'll have your own refill bottle. So with us here we have salad cooking oil. So for the refill, we bought it for 2 liters. We bought it at 480 shillings. But when you bought it, when you buy it from the shops or the supermarkets, it's 770 shillings. So when you come with your own thing to refill, you will save on 290 shillings. With us here we have milk. So 1 liter of milk goes at 90 shillings on the refill. But 500 milliliters of milk, packed one, goes for 60 shillings. So if you need 1 liter of the packed milk, you will need 120 shillings compared to the refill one, which is 90 shillings. So you will save on 30 shillings if you refill on your own on the milk. So compared to buying it with the sachets and packed plastics which are not reusable or recyclable, we have been able to save 1,120 shillings. So we really need to appreciate and to adopt the system of refill and reuse, because it will give the waste pickers an easy job on collecting plastics, because we will have plastics which are recyclable and reusable. Because at the moment the sachets and the single-use packagings, they are very problematic and they are not recyclable. So they don't have a buyback system. So you find they are all over. So it's better if we adopt the issue on refill, because at the same time we'll be saving on the cost effectiveness, and also we'll be saving the planet from the plastics that will be choking the planet. With only 9% of global plastic waste actually being recycled, managing waste once it's generated is not going to solve the plastic crisis. Refill and reuse models have proven to be a transformative solution to curb single-use plastics pollution. Investment and growth of reuse systems is going to be critical in driving the transition away from our current disposable single-use culture and end the age of single-use plastics once and for all.